Hi there. Turns out I shouldn't have saved when I did, like when I ended yesterday. Because you actually can't do anything where I am right now, because like if I walk that way, a cutscene is going to start. And I can't fast travel or travel anywhere else, so like you're locked until you play out the cutscene, which I want to do off stream. Also already my left stick drifting is kind of bad today. I mean, at least that happened with another stream coming up the next day. I have to be careful to like not do the same thing today again. But a new swimmer. As we know, the base game swimmers are nothing to write home about. As an outlaw, Aizen feels a bit self-conscious of his fair skin. The only thing I could have done off stream would be to farm the minigame. マギル、お前、賭けに勝てなくてよかったな。負けて喜ぶ魔女がどこにおる。わしが負けたのは、主らがベルベットを甘やかすからじゃぞ。そうか？別に何もしてないけどな。俺たちはな。何もせんのも優しさなんじゃよ。せっかく開いたベルベットの傷口に塩やら砂糖やらすり込まぬとは甘すぎるわ。賭けの損失は主らに払ってもらうからの。なら俺たちを混ぜて賭けの続きをしてみるか。I think they're okay. I mean, it's俺はベルベットが折れる方に1万ガルド。It is a like waiter uniform as advertised. Although I could bet that like if there was a DLC with a restaurant theme, they would make like very elaborate like maybe made cafe style outfits for the characters. 仕方がないから乗ってやるわ。わしはベルベットの心が折れぬ方に10万ガルドじゃ。So he wants to at least stop bleeding, heal them faster. We'll keep that in mind next time I have a wound. 案外可愛いところがあるよな。可愛いじゃと？魔女に対してなんという褒め言葉を！不名誉毀損じゃ。主らがかけた2万ガルドは賠償として没収じゃ。And that was what was blocking me from going further yesterday. I'd say hunting out to stay in the night. Too bad my girl doesn't have it. She had to sleep outside. お姉ちゃんって呼んでいいんだよね。私は精霊シアリーズよ。セリカの記憶を受け継いだだけ。それは同じ人ってことじゃないの？何をもって同じ人というのかしら。Which you will soon have to ask yourself in real life once people start putting their consciousness into robots. 心が変わってしまえば、それはもう同じ人じゃ。もし私がセリカだとしても、姉と呼ばれる資格はないわ。アルトリウスの命ずるままに、妹と弟を生贄にしてしまったんだもの。私こそ、あなたを食べちゃった。私に責める資格なんて。あれは私が望んだことよ、ベルベット。Also, there's like a white and red pattern on that is there, kinda makes it look like tentacles to me. Especially on the sides. Her face like that. 私にセリカの記憶が戻ったの。分かってしまったの。自分が何をしたのか。あの優しかったアーサーが冷酷なアルトリウスに変わってしまった。But it looks like having like dreams where she talks to her dead family is just Velvet's gimmick, no? 転生した精霊には心
ごく稀にそういうことがあるらしいけど。これはきっとあなたたちを苦しめた罰ね。だってアーサーを愛しく思うほどアルトリウスが許せなくなるんだもの。あの人を憎んでしまう私はセリカじゃないのよ。シアリーズではあの人をアーサーには戻せない。かといってアルトリウスを倒すこともできない。でもあなたなら、私の力を完全に身につけたクーマのあなたなら同志アルトリウスを。わかったわ。 The next RPG I'll play does have a character that puts his, like, consciousness into a robot body, but you have to wait to see that. あなたに押し付けちゃった。最後の I'm just remembering it. 謝りたかったの。あなたに会えてよかった。私はラフィーのお姉ちゃんで、セリカお姉ちゃんとアーサー兄さんの妹で幸せだったよ。Velvet, did you forget to shower? ベルベット、もう起きて平気なの？うん、それより危ないわよ。とうとうこんなになっちゃった。当然よね。平穏な世界より自分の復讐を願ったんだから、最下の剣士なんて呼ばれても言い訳できないわ。人間でもゴーマでも魔王でもベルベットは、ベルベットの髪は綺麗だよ。昔ね、ラフィーも同じことを言ってこの櫛をくれたの。胸が Never see her using the comp. それでも、だから私は決めたの。アルトリウスとカノ主と決着をつけるって。私自身と私が大好きだった人たちのために。僕もだよ。羅針盤がなくても進む方向は自分で決める。 Oh, right, the compass broke. So I had to, like, check one thing. Because I think this never happened on stream, but if you're playing as Lafset as your leader and you stand still for a while, there's an animation where he, like, takes out his compass and looks at it. Oh, forgot he was with us. てめえなんて黙ってやがった。落ち着け。お前が気絶してたからだろう。俺は行くぜ。あいつを止める。何事ですか？バンエルティア号からシルフもどきが届いた。よかった。みんな無事？今はまだな。Oh, she's the other Tails main character. That name was ringing a bell, but I couldn't recall it. リオネル島で合流しようと伝えてきたんだ。その情報って？罠だ。仕掛けたのはあの大角のゴーマ。おそらくアイフリード自身だ。あのゴーマがアイフリード？マジなのかい？おそらくだ。リオネル島に向かうわよ。相手が誰だろうと手がかりとバンエルティアを失うわけにはいかない。足はどうする？ここへ来た船は多分ザビーダが乗っていったぞ。港で適当なのを奪う。 We have fast travel bars. せこいけどね。
I'd play Sing as the leader who's... Why is Eleanor not in the party? 戦闘は任せて。 And I wait to see whether it's gonna do the animation. I think, yeah, that's... I'm pretty sure it's a different one, like he's supposed to take out his compass. But here's a thing I saw, like, right before I went live today. There's going to be a completely new, according to this post, Digimon anime coming out next year. No information so far other than like this announcement, but yeah, exciting stuff. Completely new, so it's not gonna be, you know, like another season of Beat Break or any other pre-established season. 行くとするかの。分かったよ。援護。共闘か。いいだろう。Actually, he's still the better spellcaster. So I'll keep using him. この船がいいのでは？船体もしっかりしてるし、人も乗っていないようです。やけに張り切るわね。意外に火遊び好きなんじゃ。 Will be a bit conspicuous if you take this one, like everybody's looking. 問題ない。出航するぞ。 With how money we have, we can probably buy a ship. Like, there's like no commotion whatsoever once we steal the ship. Guess we're pretty good at that now. Aizen, 順調？もうすぐ到着するはずだ。この船はいい羅針盤がついていたからな。うん。だが、俺の針は揺れているようだ。初めてあのゴーマを見た時からアイフリードの気配を感じていたはずだ。So did we, Aizen. 無意識に認めまいと押し込めちまった。アイフリードが大事な友達だからでしょ。死神の力もアイゼンの流儀だって言ってくれたんだよね。冒険を盛り上げるいい道連れだともな。一緒に20日も漂流して死にかかった海の上で。すごい人だね。お前も同じことをベルベットにやっただろ。アイゼンが教えてくれたからだよ。自分の舵は自分で取れって。そうだな。それがリオネル島が見えた。まずい。バンエルティア号がもうついてやがる。遅かったか。ヘレナー、何があったのですか？いきなりツノのゴーマが襲ってきた。 I only ever choose the hard mode of the game if I like really feel the normal one is too easy. じゃなかったら全員殺されていたわ。 And funny enough, when the base game is too easy, more often than not, it doesn't have a hard mode option for me. In Nazuma 11 was that. 島の奥へ向かったわ。行くぞ。 Most of Octopath Traveler 0 was pretty easy as well. And my party got scrambled again. Or because Eleanor rejoined. But then we're like already recycling this dungeon. We did it just last week. Yeah, I did grind quite a bit here off stream, but it was only not taking like one level every character. Oh, by the way, it's something I saw in a guide just yesterday.
you can hold down the button for a spell, and if you do, like, you will not cast a spell even once it's fully charged. And while you're holding it like that, you do recover your soul gauge, which doesn't normally happen. Which could, like, potentially let you do a long spell combo even if you have a low soul count. Like, I hold that down again, I get my souls back, so I can keep doing the combo. Very jet boots. There's a lot of focus, but no attack. I mean, it could be good for Magilo since she doesn't really need physical attack anyway, for my strategy at least. I didn't realize the... Yeah, changing will decrease her max souls. And that and the Cassius give her +2 on her BG gauge, so I don't think it's worth taking out now. Now that's the first time that I like noticed that my casting speeds up whenever my glue uses the spell absorber. I guess like if I really need healing, I can start charging the healing with last set, then switch to my glue and have your use the spells over just to speed it up. I didn't remember there was a shortcut here, and a big one at that. Which I appreciate since I've done this dungeon before. 本人を一番よく知ってるアイゼンが言うんだから間違いないだろうな。でもあなたや黒金のように強い意志を持った人間はゴーマになっても自分を失わないのでは？アイゼンの話を聞く限り、アイフリードも相当な意志の持ち主だと思いますが。自分を失わ They ない sure loved hyping this guy up in the early game. 残った自分ってのも人間の時と同じじゃない。人間だった頃の気持ちは忘れちまったが、多分人間の六郎から見たら今の俺は立派な化け物さ。業を任したアイフリードに残った自分が清涼への服従を選ぶこともあり得るわけか。いや、メルキュールとあやつの呼吸はいまいち合っておらんようじゃった。多分現実を利用して操っておるのじゃろう。ローライネやアバルで見たような幻？それでゴーマを操れるの？現にできておる。ま、操ることよりもあのアイゼンが認めたほどの強靭な精神の持ち主をゴーマに落とす方がやっぽど難しそうじゃがの。おそらくメルキオルは相当えげつない現実を使ったんだろう。 Could be a twist that like he did it willingly. アイゼン。急がないと。ザビーダ一人じゃ危ない。I'm trying to hurry last set, but want to stop to have a shot. あいつも流儀を曲げないからな。白角のドラゴンの時のように。Yeah, so much for a guy you see for barely in time. That's what I was complaining about earlier in this playthrough. So much so that like I actually thought this plot was not going to resolve here. I thought that like this setting up stuff that will happen in the other game that takes place after this. And that's why it seems like to meander so much without a conclusion. But now we are actually getting to the conclusion. あんなにあいつを慕っている仲間たち。アイゼンはどうするつもりなんだろう。わからん。決めるのはあいつだ。最悪アイゼンとも戦うことになるかもしれん。お前も覚悟はしておいた方がいいぞ。そんな。
And speaking of Isaac, there was a thing with the girl he saw in that vision with the parasol, which that I think is never getting resolved in this game. Oh, I guess it was looked too good to be true. So I guess I had to like have come here first and to go down that wall to make the shortcut. And I'll just have to take the long way. And yes, it's kind of hard to carry because it's a lot of, like I always say, telling, not showing. Worst thing is that when I was riding here off stream, I did see that shortcut that like I had to destroy the one side first. But I didn't bother because like it's not like I have to come back here, right? It's part of the plot. And look at how much more I have to wait through because of that. I was surprised that they don't have like a racing minigame with the hoverboard. I also thought that like for some reason to me Zavit really does look like he's from this game. Like as if it was designed for a different game, so I thought he'd like be a character original from this stream. I have a story conclusion that Kid 9 definitely don't help. Funny, because since I was talking about Talkback Zero earlier, that's a game that's arguably burdened by being having to be a prequel to the first one. But I really didn't feel like that hurt it. The one part of Pass Zero that really tries to connect with one is the quest about Serafina, which coincidentally I think was one of the worst. I mean, not coincidentally. こいつはアイフリードだ。なぜやり返さない？こいつには俺を俺に戻してもらった借りがあるからよ。今度は俺が元に戻してやる番さ。But you can't do that from eternity. Yeah. I'd be so angry once we kill him. だからって流儀を変えられるかよ。なあ、アイフリード。ザビーダ。子供まで狙うのか。ベンウィックたちは共に命を張った仲間だ。ザビーダはバカだが人間を通した。奴らの流儀を踏みにじる野郎はてめえでも許さねえ。 Hey, could letting go super mode. Actually, what does this thing of shooting yourself do? Other than summon your persona. それを今返すぜ。アイフリード。
H no elemental. けじめを He's gonna resist the bubbles, but I think it's still good to just keep enemies on. だからこそ俺がやる Oh, this one's require my souls. シャップーローカボイドラグーンシャップーローカ I didn't even notice that Eleanor was dead there. Also, I ought to have updated her combos in a while now, so I'll quickly look the guide up. So just a combo of Hexa Strike, Crushing Drop, Thermal Skill, and Roaring Thunder. Let me copy that. I mean, if I already have all those moves, which at this point I should have. I still not have Roaring Thunder. I thought I had got a move with that name recently. There's gonna have to be something else. And she has also got a revive now. So I have to be close to allies to for that to work. Oh, he's weak. I mean, strong dwarfs. I think that was my illusion in spell just now. Wrong button. This combo looks like it's pretty good at stunning. But when she does the earth attack, it deals like no damage. They better like just be another no elemental attack. Wonder if like if the element is weak against the enemy, does the debuff chance also get lower? Our droppers utilizing having an issue facing. Nice, try to dash the corner and kill because I know this is gonna take a while. Nice. I think with this combo I could finally like get the elucidated combo to use their second ult, but I don't have enough BG for it. But it stuns and then you can like essentially reset the combo with your break party and do it again.
Their defense is not bad either. 天に轟け無力ブラッドネーブラッドネ There's a there's gonna be phase 2, right? Because this was strangely easy with how much I've been struggling with the bosses so far. Why do you have it out for love set? Show it to be Aizen. ごめんでも構わないで僕だって覚悟を決めてるよわかった。お前はもう一人前の男だ。家族、仲間、かつて俺が掴もうとしたものはみんな手のひらからこぼれ落ちちまった。だがあるバカはどうせ掴めないなら拳を握って勝ち取れと笑って言いやがった。この拳で取り戻すぜ。お前の言った通りにな。お前の拳だな。悪い。面倒かけちまった。いいさ。ダチだからな。ハイフリードLaugh start learns a revive spell. ゴーマが人間に戻った Oh yeah, because you can rifle malevolence sort of people. もういいぜ。無駄だ。ごめん僕が今の力をちゃんと使えれば泣くな。覚悟決めたんだろう。でもアイゼンはずっとアイフリードを探してたんだ Meaning that you could make like Moan and 苦労症だな。 Medius and the others turn back to people as well. オーズ、いいこと教えてやるよ。お前の力はカノ主の一部なんだとさ。だからもし奴の領域を封じ込めれば面白い喧嘩ができるかもな。領域を封じる地脈に眠る治水花風の四聖種、そいつらを Burning Arians living in the earth poses. 急げよ。今アルトリウスとカノ主は沈めの儀式とやらで動けねえ。足抜くなら今だぜ。分かったよアイフリード一緒に行けねえのが残念だ。面白くなりそうなのによ。詫びは言わんぞ。当たり前だ。お前のおかげで退屈しなかった。またどっかで会ったら遊ぼうぜ。アイゼン。ああ、またなアイフリード。Oh, he's gonna say that we just killed 世 someone. 話になったなザビーだ。可能性はあったんだ。なのに殺しちまいやがって。次に会った時はつけるぜ。てめえの流儀との決着をな。またなザビーだ。
Gravity Mine and Hellgate. Bottomless dinner bottle. At this point, it was easy to just keep buying more of them, but it's nice to have. 四聖種を起こすか。あやつ面白いことを言っておったな。 We're going another like hunt for all these bosses to collect essentially. Maybe because when we were going after the Darions, we didn't actually have to go after like half of 倒 them. したわ。あいつは俺から話す。お前たちはグリモワールに四聖種の剣を問いただせ。副長。アイゼン。頼むぞ。あいつが残した反撃の手がかりだ。And there goes the most important character in this story. I at least would think that from how much they talk about him. And eu usei Leno as the leader for a while. 四聖種の復活か。確かにそれが叶えば、カノ主の領域を抑えることができるでしょうね。カノ主が封じている精霊の意志も解放されるかもしれません。きっと大魔師に従わない精霊も出てくるよ。大魔師の戦力を大きくそげるわね。そもそもカノ主による霊能力の増幅がなくなれば、ほとんどの大魔師は以前のように精霊そのものを認識できなくなるはずじゃ。わしのように元から才能があれば別じゃがの。私もライフセットが見えなくなる。それはやってみねばわからん。エレノア。ならやってみましょう。どんなことになっても後悔はしません。しかし四聖種って神様だろ。叩き起こして平気なのか。治水化風を司っている奴らじゃ、自然のバランスが大きく乱れるやもしれん。平気じゃなさそうだな。しかも復活させる方法はおそらく開門の日と同じだとすれば、日の夜に地脈天に生贄を捧げ Need る to offer sacrifice. 誰かを殺すの。殺すことが生贄の本質じゃないわ。必要なのは汚れなき魂よ。じゃとしたらベルベットはすでに持っておるのではないか。食らった大魔師たち。あつらえたようにお主は食らった力を打ち出せるクーマじゃ。高位大魔師どもの魂なら生贄として申し分あるまいて。オスカーやテレサの魂で四聖種を試してみる価値はある。次の日の夜はいつ？暦によれば降臨の日の3年後。もうすぐよ。ああ、時間が足りるかな。 So are you gonna have like a persona kind of calendar system? おのおの地脈の奥底に眠っているはず。でも地脈神殿を利用すれば一気に全員を目覚めさせられるかもしれないわ。地脈神殿？地脈の流れは基本水平なんだけど、ごく稀に縦の流れがあるの。力が地脈の底に潜っていく場所を地脈神殿、逆に奥底から力が吹き上がってくる場所を地脈融点というのよ。その地脈神殿を使えば地脈の底による聖種どもに一度に生贄を届けられるやもしれんの。場所はミッドガンド領の北部に神殿が一つあるわ。最近大きな神殿が建ったらしいけど。そこは聖種の御座じゃ。カノ主がおる本My 拠地 God, じゃ my し。 spot time, it feels like. あら、まずいわね。 No, to begin with, I never. 同じように Funny, I played both Ocarina of Time and Majora's Mask, and I never beat either. And I think I dropped both of them like as a kid way back because I was scared of both of them. キララウス火山あたりだろアイゼン。う。大丈夫だ。 In Ocarina of Time, it's like because of the after the time skip, after Link becomes an adult, you go out in like it's a post-apocalypse pretty much. And there's those super creepy zombie enemies like right outside of where you start.
And like never got past that その because 火 I 山に大魔 was 師 so の afraid. 魂をぶち込めばいいんだな。 Majora's Mask, but I like never figure out how to do reverse time, and the game just was just scary in general. あくまで推論ですが。私はかけるわ。僕も。They are remaking も Ocarina う of すぐ Time ド is リオに speaking 向 of かう that. ぞ。キララウス火山はヘラビーサの北だ。 Those are even worse in Wind Waker. You mean being scary or having a limited time system like Majora's Mask? Because I never played that one. I totally skipped the GameCube era. In fact, I skipped that whole generation because I never had a GameCube, a PlayStation 2, or a Xbox. 船の準備はできてるぜ。さあ、次の目的地はどこだい？いいの？恨みがあるなら、ケリをつけるわよ。ああ？あんたらに何の恨みがあるって言うんだ？副長は副長らしく戦った。船長は船長らしく死んだ。そうだろ？ええ。だったら、文句を言う奴なんていないさ。最下の研修ごときに同情されるほどやわじゃねえぜ。俺たちアイフリート海賊団は。I like looking at Eleanor from this angle. おう、大船に乗った気でいろって。Oh, the zombie enemies are also in Wind Waker. With like the cartoon バウイ art ル style. ティア号の雰囲気。見た目はいつも通りですけど、全然違いますよね。うん。ベンウィックの目も赤かった。In fact, did I say this before? I've actually never beaten a Zelda game like ever. Breath of the Wild was the one I came closest to. I was like at the point where I could just go to the final dungeon at any time, but never got around to it. 僕、清涼のこんなやり方、許せないよ。ええ。心を壊して操り人形にするなんて、認められません。じゃが、心を完全に操ることはできはせん。たとえバラバラに砕いたとしても、消し去れはせんのじゃ。アイフリードもそうだったよね。はい。体は消えてしまいましたが、あなたや海賊たちに心を託していった。マギルーの言う通り、心は消えないんですよ。心は消えない。そうよね。Again, the game like is not setting me free to go wherever I want. The whole end game gonna be like that. Oh, look at Moana. そうか。オリハルコンセーランは簡単に折れたか。ああ。やられたのはカノ主にだが、しぐれが相手でも同じだっただろう。硬いだけではな。すまなかった。柄にもなく無心などとうぬぼれた。うぬぼれていいさ。お前の腕は間違いなく超一流だ。次の刀、期待してるぜ。お前はまだ俺を信 Also, I じて feel くれ like るのか。 Adventures of Pellet is gonna be the first air quote Zelda game I beat whenever that goes on sale. そんな名工が何百年も迷って悩んであがいた末に生まれる刀を俺は振るってみたい。六郎。それとももうゴーランに勝つのは諦めるか？諦めた男の顔に見えるか。全く見えないな。I bet whatever he forges next is also gonna fail, and in the end, Rokuro will just have to use his sword he's had this whole time. 問題はアルトリウスたちの儀式とやらに
どの程度の時間がかかるかだ。アイフリードは沈めの儀式って言ってた。おそらくカノ主の力を解放するためのものよ。だろうな。ベルベットの絶望とライフセットを食えていない以上、完全ではないはずだが、発動すれば。Now it is a gust of wind or like I saw Waver gonna fall off the ship. 奪われる。そして醜い人の業は静まり、汚れは生まれなくなりましたとさ。めでたしめでたしというわけじゃな。意志が消える。昔の僕みたいに。何かが来る。How long's it been since the last anime cutscene? Yeah, looks like we're too late. And so how are we gonna explain that not affecting like us, which I'm sure is gonna happen. これは領域。うん、カノ主のだ。意識を奪われた。まだ完全には意識を封じられておらん。六郎、全員殴って目を覚まさせい。任せろ。アイゼン。ああ、一旦近くの港につける。ゼクソン港だ。Oh, we're getting derailed again. 頭の中を引っ張られてるような感じがする。気合を入れろ。意識を刈り取られるぞ。これってボラードの。あなたは無事だったのですね。いや、私は無 You 事でい sure ては about that, いけない。 Eleanor? 私は利を貪った。他人を蹴落とし利用した。 Oh, that's the guy who was trying to like overcharge us to leave the port or something. 事業の拡大を図った。醜すぎる汚れ。許されざる業だ。まさか。やめてください。汚れはなくさなければならない。私は死ななければならない。 Gonna take a nap with the fishes. 死ななければ。違う。そんなのって。死ぬのは勝手よ。 The saboteur most of the Malaquin 死 are な lost な at け the れば port. ならないってのは気に食わない。己が汚れを自覚した者は自ら命を絶つか。実に無駄のない断りじゃな。舵を奪うどころか生き死にまで押し付ける気か。ふざけやがって。何が起こってるのか調べるわよ。それとも見たくない？見たいはずないでしょう。でもそれ以上に逃げたくありません。
まずはこの力の影響範囲を確かめる。ローグレスまで行ってみましょう。So you are heading to Logris. I thought to like have a whole dungeon or two here before moving on. 俺が沈めの儀式とやらの成果か。おそらくね。まさしく。これがカノ主による神聖化、清涼な目指していた理想の世界だというのですか。心を押さえつけるだけじゃなくて死ぬことを強制するなんておかしいよ。死ななきゃならないなんて理想があるかよ。無理やり心を抑え込んだところで今度はそれが新たな業を生みかねん。ならば命ごと心を絶てばいいというのはいかにもジジイどもの考えそうな断りじゃな。何が断りだ。とにかくローグレスへ向かうわよ。この世界はどうなってしまうん After we're done having a chat, of 力 course. はカノ主の領域が広がった瞬間、すごく遠くから力が近づくのを感じた。広がった力 When his domain expanded, is there an anime with that term? だからきっと他の町にも。少なくともこの国すべての人間に届く範囲で領域を広げたはずじゃ。さもなくば沈静化の意味はないからの。今頃各地でゼクソン公と同じようなことが起こっているのですね。操り人形のようになるか、あるいは自ら命を絶つか。あの一瞬で理想の地獄を作り This is reminding me of the end game of Digimon World 3, which I never like got that far into the game. But I once saw like footage of the boss game, I think. 今が最後のチャンスよ。 And for some reason, at that point in the game, all the human NPCs are transformed into pigs that talk to you. I would be like curious to play that game just to find out what that's about. 同じ地獄なら生き地獄を私は選びます。泣いても知らないわよ。先を急ぎましょう。Do I down there? Oh, what are they lining up for? 王都も見事に沈静化しとるの。全部カノ主の力か。全く大したか。警官のためだけに備えられ。噴水だけではありません。町にも家にもゆとりという名の欲望が不要なものは。Oh, Venti must be first. 欲に支配されてはならない。すべてを削ぎ落としてゆけば。 At least Santo still let like the theater exist. Some versions of Digimon World 3 don't have the first game after the final boss. Interesting, you mean some versions like in a specific region? 意志の残ってる人いないのかな。きっといます。いるはずです。I mean, what's going on here is just those like artistic depictions of people being addicted to social media, where everybody moves like a robot. 子供の泣き声。 You know, Melt has introduced Facebook to this universe. 感情を出してはダメよ。さもないとこいつらが。パーシバル王子とタバサ、意志をなくしてない。 Mania of Prophecy. I mean, this one is strong to no elemental. But that's how Eleanor has for the most part. So I guess her second combo should be like just elemental attacks in case the enemy resists no elemental.
Oh, this? Like this, fire attacks, kinda weird to hit because she kinda steps to the side of it. Oh, that's why she was doing it twice. I did equip it twice. 終わりだよね。まだ意志はあるな、タバさん。ええ、なんとか。でもパーシバル殿下と女の子が。さっきの奴らが連れ去ったようじゃな。殿下は私たちを逃がそうとしてくれたのよ。清涼は感情を残した人間を離宮に集めていると言っていたわ。王子たちを追うわよ。離宮に何があるのかを確かめる。正門はどんな警備が敷かれてるかわからないよ。裏からこっそり行こう。なるほど。地下道再びだな。そういうことね。I think there are these side quests to do in the catacombs, but it's probably not going to be active now. So where was the villa again? I have to go to the catacombs over there. Oh, but there's a save point here, so before Anad starts playing, I'm going to take a break now. See you again soon. Hi there. Yeah, Eleanor is standing perfectly still there. For a second I thought the game had frozen. I also remember one thing about Digimon World 3. Actually, one of the reasons why I never played much of it was that, just like with Pokemon back in the day, I did not like the fact that the battles were fought one-on-one. Like, you can swap out your Digimon, but it's only one Digimon active at a time. While other Digimon games, like the ADS ones, let you have 3 Digimon, it were like 3v3 battles. In my head, that made it a lot cooler than Pokemon. Took me a while to find the name, but Barok is certainly a game that's a bit spooky. Think I've heard that title before, but I never seen the game itself. Is it a new one? たとえそれが王子でも子供でもか。タバサは大丈夫かな。あの人の心は簡単に潰せやしないわよ。The old woman? その辺の兵士よりよほど気骨はある。沈静化には耐えられても、また清涼に見つかってしまったら連れ歩く方がよほど目立つわ。あの女は闇組織のボスじゃ。己一人を隠すくらい造作もないじゃろうって。案外あのばあさんは影武者だったりしてな。え、僕あのタバサの作る料理が好きだったのに。冗談だって。 What does that have to do with anything, let's say? 世の中に何人もいないさ。私たちが生まれるずっと前からこの国の裏社会で生きてる人よ。Barok is a really old roguelike where you get asked by an angel to go down the first of the dungeon. Oh, I should have to look that up on my phone, because if I switch... Oh, the cutscenes over, so never mind. But the game will probably go mute. Oh, this one. I think I've seen a video about it once. Yeah, it does have a like really spooky visual style. Also, it's got a Switch port, which I had no idea. And it's made by Atlus, but then again, I totally skipped that generation, played the PS2. Have you ever played that one?
Speaking of spooky games, I forgot if I like whether I've addressed this already, but not sure I'm going to play a horror game in like October because of Halloween. Because I'll probably be in the middle of playing another long RPG when that rolls around. I should try to play all those games like at least at some point this year. And that to be one Villa side. Oh, did I run that one over? I was thinking of playing yeah, I forgot you can do that with the hoverboard, but you don't get the experience from it. Speaking of a horror game, I was thinking of playing so recently I played this game called Berseria, you might have been here for it. The next game this semi-author made is one called Dentro, which is an actual RPG, as opposed to like an RPG maker game with no actual battles. And that is very decidedly a horror game, because Berseria is more like just weird with some horror moments. Yeah, Digimon World 2 I did play a lot as a kid, but I also never got far into it. I don't remember if I ever told this before, like as a kid I used to play with a Japanese PlayStation 1, so all the games were in Japanese, because the console was... they were region locked back in the day. So it's a Japanese copy of Digimon World 2, I can like barely read English, let alone Japanese. Meaning I could never like figure out how to save the game. So this is a very long RPG, and every time I play it I start over from the beginning, and somehow I never get bored of it. And I play either until I get the game over, which always happens in a certain early game dungeon, or until like I have to stop playing because it's bad time or whatever. But I wonder like how many hours I had of Digimon World 2 of just playing the beginning over and over again. And the reason why I picked the Demi Devmon when I played Time Strange as it started was because that also was the started I was speaking Digimon World 2. Like there's 3 starters in Digimon World 2, that's Demi Devmon, Patamon and Agumon. Me and two of my cousins would play it in the same console, and each one of us chose a different starter. Yeah, it's just the Komamon that's different in Time Strange. So the game very close to referencing the Digimon World 2, and I wonder if it was intentional. もう大丈夫よ。あなたのママも私が探して。ママは処刑されたわ。私のために貴重な食料を盗み出したから。Oh, didn't even let her finish. 仕方ないの。I did play Rumble in that one a lot, that one I actually beat.
because then you just have to beat the arcade mode. Kinda wish they would consider making a fighting game again. I actually wonder what a proper Digimon like FGC anime fighter would look like. Think they could make one? It's Bandai Namco after all, they make a lot of fighting games already. だが私は悲しみはないけれど笑顔がない。憎しみがない代わりに愛もない世界。世界中がこんなになっちまったのかな。いや、ミザに近い王都ですら意志を残した者がいたくらいだからな。だがあまり猶予はなさそうだ。うん。彼主の領域が広がっていくのを感じる。Also, Digimon Rumble Arena 1 has Digimon from Season 1 through 3. And like to this day, Season 1 of the anime is the only one I watched. So I was very confused by the fact that if you play as Teamon / Gatomon in that game. By the way, I never recall whether Teamon and Gatomon is the English or Japanese name. I keep getting them mixed up. Anyway, that Digimon evolves into Magna Dramon as that gimmick that everybody can Digivolve. I was very confused by that because Magna Dramon does not show up in Season 1. I was wondering like why does she not turn into the Hot Angel Woman from the anime? What's that dragon thing? この理想世界が恐ろしい。身勝手を承知で頼む。人の沈静化を、同志アルトリウスを止めてくれ。あなた、前に言ったわよね。飛べない鳥は鳥じゃないって。同じように。A bird that cannot fly is not a bird at all. Penguins watching this. You'll be very offended. 昔の僕がそうだった。誰に頼まれなくても勝手にね。変わったな。You can say kinda fly, I mean I guess hover. You can like soften your fall by holding one up on your head. でも今は自分の意志で剣を振るっているのね。相変わらず鞘はないけどね。心配いらないよ。危ない時は僕が守るから。Wonder where Velvet stands on the debate of whether bats are mammals or bugs. でしょ。いい男よ。P は。アイゼン副長、アイフリード船長は俺が型をつけた。だがこの沈静化は清涼がアイフリードの誇りを踏みにじって作ったものだ。俺の手でぶち壊す。私も身勝手にあなたたちの成功を祈らせてもらうわ。この世界に生きる醜い人間の一人として。気合が乗ってきたな。いっそこのまま溝に切り込むか。バカモン、切り込むために準備がいるんじゃろうが。予定通り4世種を起こしてカノ主の領域を抑え込むわよ。As someone who doesn't listen to my own stream, I don't actually know how they sound like on the microphone. 4世種覚醒が先か。賭けだな。悩んでも答えは出ないよ。キララウス火山へ向かおう。はい。沈静化は断固阻止です。Oh, wait, he said the mount kill us something. You also have to recenter. Mount Killer Rays or something like that. I read on the walkthrough that it's like an endgame dungeon. That after you beat it, you unlock a bunch of side quests. And after that, I think it's you get to the final stretch of the game. Yeah, I can't fast travel to Halloween.
タイマシたちはこのことを知った上でアルトリウスに賛同してたのか？そんなはずは。私の知るタイマシたちは人々が笑って暮らせる世界を夢見て戦っていました。だがタイマシたちがこの状況を受け入れていることをどう説明する？私がそう信じていただけだったのでしょうか。カノ主の沈静化はタイマシにも及んでるんじゃないかな。タイマシたちもカノ主に意志を制御され道具になっているということか？ありそうな話だ。タイマシは融通の利かない奴らばかりだからな。あのまま清涼にいたら私もこんな世界を受け入れていたのかも。ありがとうライフセット。きっとあなたの力が私の心を守ってくれているんですね。そうなのかな。そうですよ。自信を持ってください。私に捕まって Yeah, is よ this かっ a たこともあっ good たの thing ね。 I そ captured う you? ですね。あなたにも I 感 thought 謝 she し was ます。 stuck in ありが the とう。 last set because she also captured 本 him. 気で？ええ。心に感じたことを伝えられるのは素晴らしいことですから。あんたには呆れるけど同意するわ。カノ主が完全に覚醒していな I い said の it に。 will center again, sorry. これまでに見た I have to like look slightly to this side when I'm calibrating so my head doesn't drift to this side as much. 精霊を覚醒させるような術はないの？覚醒させる術じゃと。あの浄化の炎を僕がちゃんと使えたら。あの力はこの世界の道理をも覆しかねんものじゃ。その反動は某自身をも破滅させるやもしれんぞ。それでも某は覚醒したいのかい？力が欲しいんだ。ベルベットのためにか？それもあるけど、 Calibrated map, 僕は that's 今 right. 清涼がやろうとしていることがすごく嫌なんだ。こんな世界楽しくない。だから自分にできる限りのことをしたいって。 Like I struggle an impressive amount to keep like そう思うんだよ。 totally だから lined up with my そ camera ん and な my 術 monitor. などわしは知らぬ。たとえ知っておっても今の棒には無意味じゃ。棒にはもう心の力が生まれておる。じゃが魔法では心を強くすることはできぬ。棒に必要なのは決意と覚悟、あとは勇気じゃ。ありがとうマギル。言葉などいらぬから100ガルドをくれ。お金取るの？魔女に柄にもないことを言わせて恥ず Yeah, かしい she's んじゃぞ。 she's a 慰謝 life 料と coach して now. は安いくらいじゃ。マギルってほんと素直じゃないよね。 How she said the psychiatrists are those, I think, in this universe. So you should really commit well with one. And finally you have side quests again. Though since like you open up more side quests of the next dungeon, I think of doing that first and then clearing all these side missions at once, like following the Acro. Before going for the what's probably gonna be the final dungeon. Can I not trap to hell away? But yeah, like I play port and then go to Hellway from there. Oh, just cause game wants me to see all the zombies. Rejuvenation like a bunch of side content when you get access to fly. And is that where like the game's 140-hour figure comes from? Just so much side stuff there is. Oh hey, those look a lot like my flowers, like the あ same んたたちは colors. まだ私の中にいたのね。 Actually, are those 痛くているのではあり corn ません。 flowers? あなたに食らわれて仕方なくです。
悪いけど謝らないから。私たちを四聖種に捧げるために探していたんでしょ。そうよ。それも謝らないわよ。構いません。謝って許される罪などその程度のものですから。そうよね。己が身勝手さを自覚していることだけは褒めておきましょう。Seriously, you are a double traitor. Who are you 覚えて to おくがいい。 lecture anybody? 最下の剣士。僕は何度生まれ変わっても同じことをする。 You like turned on the Abbey to steal the Malak power and then turned on us. ええ。私もよ。今何か？夢の話よ。自分の業の深さを思い知ったわ。ベルベット、前から話したいことがあったんです。あなたたちクーマとライフセットのことですが。気づいたのね。カノ主本体との関係に。はい。実際にやってみなければどうなるかわからないことですが。あんたが悩まなくてもいいわ。前にも言ったけど、悪いことは全部最下の剣士のせいにしとけばいいのよ。勝手に一人で背負い込まないでください。こんなことになったのは大魔師の責任でもあるんです。だからモアナたちのことは私が考えます。でもライフセットにはあなたが。 And so I wonder if like they said something about awakening all the four appearances at the same time, so are all them gonna be in the same dungeon? Because I actually thought the game was gonna like make you revisit a bunch of old dungeons to find them there, like what Trials of Mana did. よかった。ここは沈静化してないよ。身を運ぶぞ。 You sure looks it. おい、聞いてんのか？悪い。なんか頭の中を引っ張られるような感じがして。最近そんなこと言ってるやつが多いな。しっかりしてくれよ。たく。正確にはまだというところね。急いだ方が良さそうじゃな。ベミック、モアナとメディサの領域から出るなよ。クーマはカノ主の一部だ。ある程度は沈静化に抵抗できるはずだ。了解。副長たちこそ気をつけて。 We're still missing one Therion, right? Because they killed the last one. ノースガンド領の北端じゃ。ここからまだだいぶあるぞ。途中で補給をしたいところだな。火山のふもとにメイルシオという町がある。海に面しているものの、近頃は流氷が押し寄せて雪原できん。だが陸路からなら入れるだろう。ノースガンドだけでなく大陸全体で寒冷化が進んでいるようですね。寒冷化。カノ主の沈めの力が関係してるのかな。それとも It make a difference, so no point trying to get it. どちらの可能性もあり得るが、考えすぎると事の大きさに寒気が増すぞ。そうだね。Quite a few things we do in this game end up leading nowhere, don't they? メイル仕様に向かいましょう。And North through the foggiest rings. Wonder if that's something I can warp to. Yeah, the foggiest rings are a dungeon I've been to before, but can't like fast travel to dungeons. There was a village, I think. Yeah, Boys Way, but I think you can't warp there either. Oh, you can. So that's part of the way. 確かに以前は肌寒い程度でしたが、今は体の芯から冷えてくるようです。僕が温めて。
結構でおやくしゃみが伝染しとるのか。プシューサブー。ここがこれほどに寒いとなると先のガイブルク表示が思いやられるの。キララウス火山 Funny に enough, 続く a 氷 lot of 雪地 people 帯 recognize also has a very cute voice line of very sneezing. 俺も修行で何度か山ごもりをしたが、雪も多いし、人間にとっちゃなかなか寒い場所だろうな。なんであんたがくしゃみをしてるの？ゴー Yeah, マ are you は寒さなん role-playing て it? 感じないでしょ？いや、今のは雪が鼻に飛び込んできて。お前もしているじゃないか。風で髪が流されて鼻がくすぐったかったのよ。でも僕が Is it like contagious like yawning? You see someone sneeze, you feel compelled to sneeze as well? 火山から流れ出たマグマや地熱の影響だな。古文書には平原と記されていたはずだ。うん。キララウス火山は噴火活動も活発で温泉地とし The て area used to 人 be 気があっ famous た for みたい its だね。 hot springs. だが今ではなんだ。どうしたのみんな。待ってるんじゃない？あんたたちのくしゃみを。 No, Malaks こ don't の sneeze, 流れ right? はいわゆる天丼でく。 No, but to be influenced, Malak and he was sneezing because the first one. ごめん、くしゃみ出そうにない。今度くしゃみ練習しておくよ。やれやれ。 How we card those? Yeah, here's the thing. When you put the character in a leader position for like the first time and get to a battle, that's when the game wants to teach you about air breaks. So, like in the end game, the game is teaching me about this stuff. Just gonna see like how weak those enemies are now. 今の敵には式神も怒ってたの。His sneezing was more like a sickly moaning. He'll have to work on that. Oh right, there was a door here I couldn't go past before. It's just into the skills of that's cute. And those are usually the better skits, the cute ones. 北の町メイルシオまでもうあと少しだね。そのメイルシオを抜ければいよいよ決戦の地キララウス火山だ。 Unless we get distracted with the hot springs of course. 寒いですね。地脈融点で四聖種を復活させればこの気候にも変化が現れるはずだ。わしらが生きておる間にどれだけ暖かくなるかはわからんがの。急ぐわよ。どんなに過酷な寒さだろうと険しい山だろうと進むしかない。四聖種を復活させるまで足を止めるわけにはいかないわ。 Some time ago I actually went to a hot springs which was like somewhere with a great scenery. So I didn't go actually for the hot springs, I just went some place to eat lunch. But maybe I should go back there for the hot springs sometime. Because it was like super comfy in there. Come on, awaken the fires in your working, I guess. Oh, the pollution made them wake up.
Did Magilo just down a doppelganger there? I saw like a negative Magilo for a second. Oh, it's summer here, so that will also discourage you from going to a hot spring. Yeah, I think that was just an effect of use a guardian as a boost to leap in the air and come crashing down on the target. I think one of those skills like spawned a clone Magilo. Random battles here have been very easy, which is strange to me. I mean, the thing with this game lately has been that the random battles are fairly easy, but the bosses are really difficult. So if you think you're ready for the next boss based on how well you're doing the random battles, you might have to hit again. So I thought that Tadbin make it for more combo, and I tried to use Risky Tartus, but it didn't work. Let's see what all those items you can get from it. Oh, there's gonna be mini games in here. Also, I might that I haven't checked my herbs again in ages. I know the herbs respawn, so if you're really patient, and I don't know if they respawn from real-time fasting or amount of battles or whatever, you could use that to grind your stats up. Oh, fishing again. I've been collecting bait throughout the game and didn't know it. Looks like there isn't really a minigame because he didn't prompt me to press any button. And I have to get my little spell upgrading ones from certain enemies for the most part. No, the fact that you don't see the fish you catch takes away some from the experience of it. But it is basically just a like a gacha, I guess. Yeah, and just getting bullets with this one. Let's try the other base. And I should probably not use Alden because I think there's gonna be other places to fish.
If I change my leader to be... Alright, it's Velvet fishing. I was gonna ask if I change my leader to be Aizen, try to fish, or he just like catch random stuff. Like in that cutscene. 次も頼むわよ。And the ghost was very kind to not jumping while I was fishing. It was also hungry.懐に入られてもいいよ。体術も鍛えます。伸び縮みできるから特に気にせんわ。冗談じゃねえ。ここがメイル市よ。熱の警備3日だとざけんな。ちょっと採掘をサボっただけじゃねえか。ああ、そうだ。用があるなら I think Eleanor just did an animation that's usually meant for Velvet there, because she never kicks people. 町のやつらめ。すごい。北の果てにもたくさんの人が住んでるんだね。キララウス火山だけで取れる塩石の採掘で生計を立てている町だ。つまり火山に異常が起これば How do we even stay up for 3 2人の days? 魂を使った上にこの町まで。ひどいよね。 Let alone in this climate. 罵っていいわよ。そんな資格はありません。私たち清涼も同じことをしてきたのですから。こんな厳しい場所でも人が生きていけるのはきっと寒さを感じて寒さと戦う心があるからだよ。だから僕は混乱が Because 起こ it's って made like a 混乱を guard 感じなくな cabin るよ next り to the き entrance. っといいと思う。じゃな。心が動かぬせいなぞ。クソくらいじゃ。はい。クソくらいです。問題はベルベットが貯めた魂で四聖種全員を起こせるかどうかだな。四聖種の休眠とカノ主の覚醒が関係しているなら、奴を封じるには四聖種全員の力が必要と考えるべきだ。多分2体しか起こせない。私の中に残っているのはテレサとオスカー2人の魂だけだから。確かなのか。Well, there's two B minions we haven't killed yet, so that's perfect. 責任は取ります。不足は私の魂で。足りなきゃしぐれを呼び出せばいい。あいつの魂なら生贄に Yeah, just kill Shigure and Melker, who we should have killed already by this point. And that gets us all... Oh, I'm realizing that now. Oscar was the wind elemental armed. してくれるような玉でもないしな。むしろアルトリウ The ス rest と of カノ us 主が動けない which one 今 again? が奴らを倒す好機だ。Well, I was gonna say it's 4 of them, so each one is gonna be a different element when you fight them. そういうことじゃの。分かった。私に任せて。任せればいいが、どうするんだ？火山への道は町の一番奥みたいね。まずは町を回って。静かで美しい町ですね。雪で白いだけだろ。その白さがいいんじゃないですか。僕も綺麗だなって思うけど。住んでる連中が美しいとは限らんがな。もうアイゼンまで。サボった男を極寒の外に3日も立たせておくような優しい連中じゃからな。Was watching. Because I just remember how she looked, which was a very like dark element to vibe, but there is no such thing in this game. それは分かってますけど。ここで話し込んでても仕方がないわ。様子を見ながら町の一番奥まで行くわよ。巡察官なんだから自分の目で見て考えたら。ええ、そうしてみます。
Is she? Being the wind? She is weak to fire and the wind. I mean, resists fire and wind, so I guess that's probably water. Ah, no, never mind. You can look at their skills to be sure she's fire. Yeah, and Oscar had a bunch of wind skills. Maybe should have done something about that guy. Oh, so is that gonna be like the third song? But was he even on exercises?清涼の特等大魔師に伝えなさい。次の日の夜、私はキララウスに生贄を捧げて聖主カノ主の力を削ぐ。止められるものなら止めてみせろ。腕で拷問を食らった。こいつは。我が名はサイカ。サイカの剣士ベルベットだ。さあさあ、この町はもう我らがものじゃ。人間どもはとっさか南へ。Oh, hey, we're gonna get the whole town for ourselves because we just shoot everybody off. Actually, pretty good idea. But these people are probably gonna die from the cold outside. So not a very good idea. すっきりさっぱりしたな。そうね。けど。なんじゃの。骨なんかしゃぶらないわよ。しつけは姉さんにちゃんとされたの。そりゃもったいないの。骨周りの肉が一番うまいんじゃぞ。そうだね。とにかくこれで私たちの戦いにメイルシオの人を巻き込まずに済みますね。もう十分巻き込んでるわ。今まで築いてきた生活を奪ったんだから。そもそも特等どもを呼び寄せるためにやっただけよ。それでも感謝します。サイカの剣士。聞かなかったことにしておくわ。一等大魔師様。南に集団が逃げたから。ベンウィック、どうしてここへ？副長に届け物ができたんです。黒金やモアナたちも一緒だよ。モアナまで？どうしても追いかけるって聞かないんだ。エレノアが死ぬ夢を見たんだって。モアナ。しぐれたちが来るまでどれくらいかかるかな。そうさな。到着は火の夜あたりじゃろうて。なら、ちょっと時間。You know what they say about dreams in fictional stories is either a flashback or a premonition? ちょうどいい。おのおの休息を取っておけ。そうね。戦いの準備も必要だし。最後の自由時間かもしれん。例によって思い残すことがないようにな。P、何があるかわからないから町から出ちゃダメよ。僕ベルベットと一緒にいてもいい？いいけど。いいの？うん。なら好きにしなさい。Oh, so not everybody left. Never mind, this is our pirate crew.
If we're planning online, that make us brigands. There's a little enemy on the ice field and another in the next dungeon. This might be my favorite looking town so far. I also like that it's quite compact. また妹に手紙書いてるの？違うよ。返事を持ってきたんだ。珍しいよな。不吉なことが起こらなきゃいいけど。黙れ。よかったね。 Yeah, everything is a bad omen with Pfizer. 以前の手紙で Was there aurora in the sky? I wasn't paying attention there. と書いてある。物好きな妹ね。物好きさ。あいつを傷つけちまう死神と一緒に暮らしたいなんて言うほどな。Yeah, that macro is what we need is certainly confusing how he 一つだけ言 acts. っておく。妹に手を出したら殺す。でしょ。 I said you'll probably have to kill him to get another powerful exorcist soul to do the thing at the dungeon. それはいいのかよ。 But I'm not sure. It ought to be him and 一緒に会いに行こうね。 Rokuro's brother, and I already forgot his name. 自分の They 舵 might は cram both of them in the 自分 same で取るんだ。 dungeon. そうだな。俺もお前たちもあいつもな。Didn't realize he was in the party. Why not equipping this? Because it's a very defensive accessory, but it will hurt his attack power. I guess that's more if you want the left side to be just a healer. Actually, I wonder if we can make like a paladin left set with just very high defense. Yeah, I thought this is where I was meant to go. I have to go to the next map. But the whole village was just this way. Counting to 100 is a bit much, but then Moana probably insisted on it. いいえ、モアナがどうしてもというので。エレノア様、モアナの後をつけたでふよ。あっちに隠れてるでふ。子供相手なのに手段を選ばないんだ。違います。ズルはダメよ、ビエンフ。マヒル姉さんにはいつもやらされてたでふよ。あの人は反面教師です。エレノア、なんで探しに来ないの？モアナ見つけました。ダイルも。そんなずるいでふ。ズルじゃありません。ビエンフーのズルを利用した知的な作戦です。作戦は堅実に、対応は柔軟にね。はい。モアナ、私もなかなかやるでしょ。心配しなくても大丈夫ですよ。モアナ、エレノアは信じてるよ。
鼻炎風が迷惑かけないか心配なだけで。僕のせいでふか？鼻炎風のことも任せてください。みんな無事に戻りますから。分かった。約束だよ。モアナ、安心したなら帰ろうぜ。寒すぎて冬眠 I し wonder ろよ。 what they're gonna use all the Terrans for now, since the original purpose is a moot point now. 俺はワニじゃなくてトカゲだぞ。 There's now like a fancy new set of creatures to collect the for 全 Empires. 然違う。ワニは尻尾切れねえだろ。方法はきっとあるはずです。人とゴーマと精霊たちのために何をすべきか、私はそれを見つけます。何年 And I like the environmental storytelling with the second ship over there. 次の次の世代、たとえ1000年かかっても。気の長い話ね。きっと見つかるよ、エレノアなら。必ず。思い込んだら頑固ですから。うん、よく知ってるわ。And the dogs are here as well. And there's a lower level to this map. Did I reach by going down here? I mean, an upper level. Yeah, this is gonna be on those. Move around and check with everybody. この音は？黒金だ。また刀を撃ってるんだね。ああ、自分の体を Merging 太刀に himself 打ち直 into し a ている。 blade. 自分を刀に？できるの？そんなことが。さあな。だが、あいつはやるって決めたんだ。別れの杯は交わした。しぐれとゴーランに勝つために。そうだ。連れを刀にして兄貴を切ろうって言うんだ。ひどいやつだろ。人のことは言えないわ。いいや。体がどうだろうが、お前は人間だよ。愛しているから、憎んで、怒った分だけ悲しむ人間だ。黒金も同じだ。あいつも認めたんだよ。自分の中にゴーランへの憎しみ Don't know だ if け it's じ the ゃなく、 vibe of this now, but I'm feeling kinda sleepy. Maybe I just didn't sleep enough だから today. 願ったのね。それもこれも全部まとめて Like if I was in there, I would be dozing off now. しぐれもそうだ。あいつも善も悪も飲み込んで前に進む人間の強さを持ってやがる。ゴーマの俺が及ばない強さをな。うだうだ悩むなんて似合わないわね。 Yeah, that's Velvet's thing. 誰より強い剣士でありたい。だからあがいて戦って技を研ぎ上げる。そういう男でしょ、あんたは。おう、それが俺だ。嫌いじゃないよ、そういうろくろ。俺もさ。ありがとな。Me too. You're not old enough to drink yet, isn't Velvet 19?
Is 21 the drinking age in Tales of Berseria?「彩花の剣手、あなたが何を企もうが勝手。でもモアナを巻き込むなら承知しないわよ。今さらね。不安なら今ここで私を倒しなさい。言ったわね。Oh, he actually exists. 宿屋に温泉があるのを見つけました。風邪をひく前に入りなさい。気が利くのう。風呂に浸かって英気を養うとするか。そうね。フィー、一緒に入る？The hot springs? 遠慮しなくていいわ。宿のお風呂だから広いわよ。そういうことじゃ。ほら、早く温まらないと。もう、なんでそういうこと言うの？僕は一人で Oh, 入 look る at から Medis 先 over に there. 行って。はいはい。どうかした？ちょいと野暮用じゃ。こやつらの面倒を見てやっておくれ。Yeah, I was talking about killing him for his sacrifice. He's conveniently come to us. さすが察しがいいな。分かっているはずだ。そんな下法を使えばどれほどの混乱が起こるか。金主が増幅していた霊能力が元に戻り、精霊も意志を回復。多くの大魔師が力を失い、清涼の管理体制は崩壊するじゃろう。ゴーマの脅威はそのままにのみならず、 Nah, I have to aim to go pick up that herb later, if that's the herb. 大混乱するはずじゃ。異常な地殻変動、気候や海面の大変化に火山の爆発。 Like, you know the feeling when you see like a collectible in a cutscene, you can't go for it. Like the egg in that one cutscene in Dragon Quest Monsters where like, you can't go there because of the plot, but you can see it. 伝石が失われれば火薬の製造が不可能になる。それも一興。ま、心配せずとも案外なんとかなるもんじゃで。頑張れ人間じゃよ。人を何だと思っている。を生む悪の源泉。故に情を沈め、理による秩序をもたらす。人が己が在業を悔い改め、超越する日まで。じゃろ？そう。だからこその神主覚醒だ。我らはそのための捨て石、汚れ役。救世主たる同志の影か。I mean, it's poetic because Artorias sacrifices your family members, so sacrifice his of his minions. お師さんらの理想は退屈すぎるわい。だが正常な世界だ。増加の箱庭じゃよ。見てくれだけのまがいもんじゃ。正しい断りと秩序がある。歪んだ断りじゃ。花が枯れねば幸せか。狼が草を食えば満足か。気色悪いわ。そんな世界を願う者も囲われて満足する奴らも。毒虫とて食いたいものを食うぞ。名もなき花とて咲きたい場所に咲く。他人にとってはどうでもいい願いにも決して譲れぬ生きる証があるんじゃ。それを悪と呼ぶなら、わしは悪として生きて死ぬわい。
み潰すまでだ。 Also, at this point, I'm pulling out the controller because I think we're in for the long ride. 手を貸すぜ、マギル。待った。決着は後じゃ。こやつは最下の Oh, 剣士へ you're の of 不 course 満 letting だ him な。 walk away again. メルキオル名備。 I'm sure that's not gonna 頼んで backfire 待 on っ you. ておれ。案ずるな。お主の最後はわしが見とる。いいだろう。まとめた方が踏み潰す手間がかからん。 Bring your cross brother with you because we have to kill you both. Also, the flower is a metaphor, you see. 変わらぬの、おしさんは。はあ、いいお湯だった。そっちはどうだった？温まったよ。 Oh yeah, another perk of chasing everybody off the toys, that to have the hot springs all for yourself, because usually that's common, no? 別に平気だよ。髪溶かしてくれる？いいの？お願い。But if it's really gonna be fighting pirates in one dungeon, I wonder if you're fighting one after the other, if they like merge into a single monster. やっぱり綺麗だね。ベルベットの髪は。 From Scheming Dog Through, I think there is an end game dungeon where you do just fight a bunch of bosses in sequence. 僕があの力、あの白銀の炎を使いこなせたら、ベルベットを人間に戻せるかもしれない。戻るか。もしやり直すことができるなら、毎日あんたにご飯を作ってあげる。私のキッシュはお店で売ってるのより美味しいんだから。じゃあ水汲みと巻き割りは僕がやるよ。一人でできる？できるよ。すぐに背だって伸びるし、力だって強くなるんだから。そうね。きっとそうなるわ。じゃあ使いこなす方法を探して。ダメよ。私はいっぱい犠牲を出しちゃったから。Yeah, I think somebody's going to die now, because this conversation has the same vibes of that one flashback from Front Mission where Karen's talking about like building a house in the island, and of course she dies. Like characters starting to daydream about their future is always a red flag. I mean death flag. 死ぬ可能性が高い。分かってるのよ。私は自業自得。でもモアナやメディサは。それに Also, I should have snoozed that again, kinda escaped my mind. あんたは死ぬかもしれないって分かってる。知ってて行こうとしてるの。私が巻き込んだみんなを。私を救ってくれたあんたを犠牲にして。最下の剣士は魔王なんかじゃない。自分勝手で最低な女なのよ。本当のこと言うよ。僕はフィーって呼ばれ方あんまり好きじゃないんだ。ちょっと子供っぽすぎるよ。ラフィーにも同じこと言われた。やっぱりね。ベルベットは男心がわからないんだよ。悪かったわね。いいよ。許してあげる。
ベルベットは仲かい？でも今は Yeah, and she was eavesdropping. いるわよ。休憩はここまでじゃ。特等どもが来よったぞ。Oh, it is the night of... Yeah, the Scarlet Night. ビビったかよ、ベルベット。誰がよ。心配するな。しぐれは任せろ。黒金は So really have to like the penultimate dungeon now. I might actually beat the game next week. 俺と黒金が切る。 But like I said before, there is an extensive post-game. I think there is a whole dungeon. 悪いけど Now, whether or not I'll actually try to beat it on stream will depend on how difficult it is. Because like even bosses now are pretty hard. If it's something I have to like grind a lot for, I might choose to shelve the game now and maybe come back to it in the future later to do that post game. But we'll see. レンウィックたちは頃合いを見てバンエルティア号に戻って待機して。はい、マム。ライフセット。行こう。エレノはライフセットをお願い。はい、もちろんです。行くわよ。特等タイマシを殺し、世界を混乱の炎で包む。Oh, look at their hands there. Oh, yeah, I didn't realize that the reason why Kurogane was not with the Tyrannosaur was because he became this sword. There's a new class for Ireland, but I'm not going there now. 奇妙って。壁が動き出して遅い。 Yeah, I've been ignoring those marked NPCs. I forgot to can unlock islands by talking to some of them. それがわからないから。背中が見たくないってこと。よくわからないが。 No, I'll live for her. Actually, sounds a lot nice thing. I'll die for her. 新しいレシピだ。早速作ってみようよ。 Oh, I could go for some Vargas Spy, it's called. 次も頼むわよ。 I have no idea how you'll forge yourself later. Vargas is the name of a legendary creature, I think. I think it's a wolf. I looked up some stuff about Front Mission 5 in that game you play as a unit called the Vargas. Wonder if I'll ever play that game on stream one day. けど気負いすぎるなよ。お前は真面目すぎるところがあるからな。僕は真面目なんかじゃないよ。すごく自分勝手な悪者なんだ。おお、そうなのか？だが自分勝手と分かった上で自分で決めたんだろ。だったら俺と同じだ。あとは自分の流儀を貫く。それだけだ。俺もゴーマだからな。たとえお前が極悪人でも別に構わないさ。ありがとう、アイゼン、ロクロ。Little boys get punished. What do you mean by that? ベルベット、諦めないでくださいね。ライフセットのこと。宿で立ち聞きしてたわね。おやおや、一頭体増しともあろうものがなんとハレンチな。そうですが、違います。私が言いたいのは。分かってるわよ。見ててくれる人がいなかったら、どんな自分勝手も虚しいし。はい。まったくじゃな。Now it's really been getting philosophical lately. 私自身が。
Also, after that nice movie we just watched, I would be taking a break now, but since I not play automatically recently, I can't play it now. I'll wait for it to refresh first. 騒ぐな。ただの湯気だ。そうか。ヒララウス火山の地熱が氷河の底を溶かしてるんだな。なるほどなるほど。熱気と冷たさが無駄にせめぎ合っておるわけじゃな。誰かさんのように。人のことより自分の足元に気をつけなさい。足元Maybe I have to drop the two guys here to sacrifice them. Melchior into whatever his name was. 何を冷静に落ちたら死ぬんじゃぞ。でしょうね。落ちなければ死なん。死神のくせにポジティブな。どうでもいいんじゃないのか、マギル。あ、どうでもいいわい。性悪な仲間に何と言われようがの。Right, there should be an elite enemy somewhere here. I was inside Velvet, so let's try to give Vernil a combo. Just have to copy it from the Steam guide. So one combo is Moonlight Cyclone, Shot Splitter. Oh, this one's actually the same as you guys. Here I need one called Cerberus Wave. Here, I think there's another one. And here, I need the Vanishing Thunder. Let's see how good she's now. So I just have to be careful with the more jumpy attacks that Velvet does, because you will miss against the short enemies. Oh, I have the hoverboard here. I thought I was gonna have to find it again. これが火の夜なんだね。不思議な光景よね。なんかすごい。 The questionnaire guys remind me a lot of Nightmare from Metroid. From which game is that one? I played one Metroid game like my entire life. It was one of the Metroid Primes for Wii. Never got far into it because I didn't like first-person shooters only. From Dread. So with how many Metroidvanias I've played already, maybe I should play an actual Metroid game for once. Or a Castlevania game, because I have also never beat one of those. Actually, the one Castlevania game I played was, funnily enough, Judgment, that I also had on the Wii. But at the time I also was really into fighting games, so I didn't play much of it. Yo-Yo's the only Metroid game I finished. Is that the one for the Game Boy Advance? おお、俺の妄想が合ってた。はしゃがないでください。そう思うと悲しい色だね。そうね。
Really, I'm just waiting for the day that something really horrible happens to Nintendo and they have to like scale down to being a third-party company and put their games on Steam. Oh, I was so happy about having my hoverboard. Now I can't use it anymore. What's the blue floating thing called? Which one? Here's a glory, this most sex such. Don't I pass by? I think I didn't see it. Was it on the other map? A blue floating thing, you say? I mean, if you mean this, those are the castles. Oh, you must have seen a... what's that enemy called? Because it is show up in the other area. There's like a ghost enemy. Yeah, this one. So I can play another now, so I'll do that and take another break. See you again soon. Hi there. I don't remember seeing any mole enemies. So I'm guessing you mean that it drops a new weapon for Magio, which I know I keep talking about how she really needs one. Actually, it's been a while since I last got any character any weapon. 私は死なないわ。お主は平気でもわしらが死ぬわい。大丈夫よ。あんたたちなら。爽やかな顔で無責任発言すな。多分火山は爆発しないと思う。火山にある地脈融点を利用して地脈に魂を流し込むだけだから、火山の活動そのものには大きな影響は出ないんじゃないかな。なんじゃ、それなら一安心じゃの。だが太古の時代より四聖種の覚醒時には大きな地殻変動があったと言われている。強引な覚醒に聖種が切れて火山を爆発させる可能性は否定できんぞ。やっぱりダメじゃろうが。ダメじゃないよ、僕たちなら。火山が爆発したってなんとかしてみせる。ベルベットに似てきたな。頼もしい反面心配ですけど。こりゃ遺言を書いておいた方が良さそうじゃな。アイゼン、ペンと紙はあるかの？悪いが使用中だ。ぐぬ小芝居はもういいわよ。どうせ全部知ってて言ってるんでしょ。なんじゃ、バレてたかい？当然でしょ。だってあんた遺言残す相手なんていないし。今のは地味に傷ついたぞえ。And those seem like records of like one of the first dungeons. The one where you fight the lizard one.やれやれね。What do you mean by triple that? You mean the game is that? On a 3 through 5 is kinda weird.
I thought the reason why Arknights is doing a cover of Persona 3 now is because there's a new one coming out, I think. I mean, a new re-release of Persona 3. But you know how I feel about those collabs? I'm kind of tired of seeing them everywhere. And now get ready for like every other gacha game to cross over with Cyberpunk Edge Runners, because that's suddenly coming out now. Like on the collab server. But the thing with the Persona 5 curse on gacha games is that that of course Persona crossing over Persona 5 is more of like a symptom of dying rather than the cause of the game shutting down. Is that like the game is losing out on sales, so it's desperate to get some relevance back, so it crosses over with a very popular IP like Persona 5. But now that Persona has its own gacha game, I think they would stop collabing with all the others because they're competitors now. Wonder if we'll ever like make new things ever again, or if we'll just keep recycling old popular IPs forever. Should be from Nier Automata is gonna be in every single game in the future. Looks like one. Playing that is also a very annoying Terraria enemy, but then again that's all the bats in that game. There's a character called Dr. Anime. Dr. Anime would be like a 2000s or so, 2010s anime YouTuber, which would probably be like cancelled in the present day. Yeah, but stop missing. Also, I'm surprised that they're not resistant to Gabe's flaming kick attack.
Funny how Momodora has a similar thing where the early game enemies are actually some of the most annoying because they're small and hard to hit.寝たら置いてくからね。Can I get a favorable? Nice. 準備はいいわね。Unfortunately for Velvet, at this point I feel like Eleanor is more fun to play as. Whether or not she's actually stronger. No. Once again, I didn't do it. The game really ought to have like a combo counter of so many attacks you did in a row, so I can like be sure of when I can use the second dot. Because I only did that once, so far, it was against a training dummy. So unfortunately, I think you're like never seeing the character's second dots in this playthrough. The game even lagged there for a second. Oh, where is my hoverboard in this tunnel? Oh, by the way, apparently you can get more hoverboards. Because I never noticed there's a slot here to change its appearance, but I never got one. Maybe it's just DLC, though I never saw that on the DLC either. How does that serve for anything? You would think it's like part of a puzzle. But it's reminding me of the first one of the first dungeons in Mario Odyssey 1. Because it's also a very big cave with a lot of walking, if not a lot to see. As that's I'm not going back where I came from, right? I do that sometimes.
Yeah, these ice spike things are like in the Yellow Sands Watch. Also have those wings that give you a lot of magic defense. But that will like always come at the cost of magic or physical attack having other wings. And usually I feel like I'm more lacking attack power than defensive power. しぐれとの戦いもうすぐだね。おう、いよいよだな。こんな時だが、ライフセット。お前に聞いておきたいことがあるんだが。いいよ。何でも聞いて。お前なら、そう言ってくれると思ったよ。で、メイルシオのフロア、どうだった？は？ベルベットと一緒に風呂に入ったんだろう？ここだけの話で感想を教えてくれ。I thought he said he was going in 何を言ってるんだよ、ロクロ。そのここだけの話、俺も混ぜてもらおうか。アイゼンまで？恥ずかしがることはない。人生には幾度か覚悟を決めねばならない時が来る。to find or resolve and take the 確認 opportunity. したいだけだ。そうそう、確認だ。They're about to be very disappointed. なんだよ、もったいない。大人になったら無理なんだから言っておくべきだった。 Once you're all grown up, you won't be able to get away with it. 僕は I'm expecting Bienfu to butt in here and I'm dreading it. 嫌なんだ。 Because that's his kind of subject. そうか。確認できたな。ああ、もう俺が守ってやる必要はなさそうだ。二人とも But usually it's, what's the masculine of a niece in English? Or is niece unisex? I actually forgot. もう話さないからね。 Anyway, well, this is on. すまんすまん。だが、笑ったおかげで肩の力が抜けたよ。ろくろ、緊張してたの？自分でもびっくりだがな。だが、これでいつもの俺で戦える。ありがとよ、ライフセット。どういたしまして。次はお前が覚悟を見せる番だな。おう、ライフセット、アイゼン、俺の覚悟、しっかり見届けてくれよ。六郎、しぐれはどう出ると思う？小細工なんかしないさ。あいつは正面で待ち構えてるはずだ。Right, that wasn't the actual dungeon. The volcanoes come up later. 決着ですね。挟み撃ちには絶好の場所ですね。奇襲の失敗はない。That was Eleanor trying to hit her. 怪我はないようですね。I was insane using her so much today. しっかりついてきてくださいね。 Hey, there's so many skeletons on it. こ
次片付いたみたい。行くわ。But it looks like this are gonna be the boss fights. I thought there'll be like a whole another dungeon now inside the volcano. Oh, the Barga Spiral prevents all status ailments. That's really good. It only restores 20 HP every half second. Guys, I have to like keep an eye for the 4 stars recipes. If it prevents status ailments, so like there is no point using any of these skills that reduce them. できたわ。食べられないことはないはずよ。Also funny that like everybody's still level 1 in cooking because I barely use that feature. But then you could probably cook food here by just drop it on the floor, which you can do in Breath of the Wild. おいおい、本当に正面におったわ。ろくろ。大丈夫よ。Are we gonna settle things with a drinking contest? Yeah, funniest thing I've ever seen. He turned himself this sword. その刃は黒金の数百年そのものだ。黒金セーランか。面白い。今はまだ黒金だ。セーランとは They did miss the opportunity to having him be like a talking sword. 俺が He could talk without a head, so why can't he do it anymore? こいつを黒金セーランにする。面白いな。待たせたな。気をつけて。おそらくこいつもカムイを使うわ。Oh, he's gonna fuse with the that cat. Because that's his malak, right? 他人の力を借りる趣味はねえよ。タイマシがよう言うわ。猫精霊の力を借りとるじゃろうが。借りてねえよ、バカ。そうよ。逆に私は頼まれてしぐれの霊力を抑え込んでいるのよ。抑え込むってまさか。おうよ、修行のためさ。最初は指一本動かすにも苦労したが。メルジム、カセを外せ。人間の力だと。猫をかぶせておったか。人間やりゃできるんだよ。対アルトリウス用のとっておきだ。Well, against Tartarus Fatumi. ろくろ、
悪いけど手を出すわよ。そうだ、全員でかかってこい。正々堂々なんて抜かせるほど俺の剣は甘かねえぞ。知ってるさ、嫌ってほどだ。So it's time to use Rokuro for probably like my third time in the entire game. And for him, I really have to change his moveset. And I just need the Linkin Park thing in the background. So one combo is from 6, then Infernal Bloom, then from 5, and it's mostly Assault. Another one is also starts from 6, then Infernal Bloom. Oh, the first off is the same. Then Mirage Dance and the double hits. Is there any others? It's double haste, then Mowing Blade. Then Hurricane Thrust and from 7. Also, did he learn like any variation to his break card thing? So this one is this is the parry. After the parry, you automatically counter attack. And if you follow it up with a combo, you'll do this one. This window. Attack already. Oh, but if he odds on Rokuro, he won't take damage. Nice. Wow, he's got some cool moves while I wasn't looking. But yeah, it's hard to hit her. Nice. And I feel like the window for parry has increased. Or maybe I'm just better at it. Yeah, just having like ult on Rokuro every time, I think nobody takes damage. Yeah, so if he goes for another parry member, they will take damage. Yeah, I guess using Maglo did make my reaction time better. So I will need to wait like get my souls back after I successfully parry, because it's not like successfully doing it to refund it. And he won't counter Rokuro. Also, Maglo just has her BG got sitting at 8.
And I thought if Fuda 8 would prevent status effects. They're still happening. Everything. Alright, you can't dodge by your balance. I'm just trying to cast her open. 避ける必要はねえ。どこにいても同じだ。乱月流。Okay, never mind them. Okay, her barf for her. Oh no. Oh, what's the. We're in fight to knock her. I thought this probably coming next, but there's probably gonna be like random battles where you can farm the gauge back up. Until we get one. 手を出すんじゃねえぞ、ムルジム。六郎、この人まだ力を。分かっている。こいつはしぐれ乱月だからな。二頭でいいのか？確かめてみろ。命をかけて。そっちもな。Funny how he's not actually using the Kurogan blade now. Oh, that's fine. He sacrifices normal swords for that. これがお前の剣か。そうだ。しぐれ乱月に勝つために鍛え上げた技だ。やるじゃねえか。バイシグレ。黒金への鼻向けだ。ゴーランを持ってけ。あとな、この猫は見逃してやってくれ。Please, let this fat cat go. And then the fat cat is like a super boss in the post game. あの上位打ちはどの道を追んでてたさ。飼い犬暮らしにうんざりしてたんだ。バカ野郎。小難しいこと考えんな。切れたら嬉しい。切れなきゃ悔しい。切られれば死ぬ。そんだけのことだ。剣は単純で、だから面白い。ああ、面白いな。
リウスの石頭もそんな風に笑えばいいのによ。そうか。ベルベット。いいのね。いいさ。兄貴は俺が切った。Speaking of sabers, I mean blades, whatever. Lancet has a new skill. I don't know what I would replace with it. 戻っても構わないわよ、ろくろ。忘れるなよ。俺の目的はお前に恩を返すことだぜ。ろくろ、最後に何か言ってたよね。しぐれにか？うん。僕が聞いていいことじゃないかもしれないけど。別に構わない。ただの昔話だ。しぐれが主家に謀反を企てたって話な。あれは嘘なんだ。俺が嘘の密告をした。なんで？上位打ちの大義名分を手に入れるためにさ。ゴーラン、しぐれの名、当主の地位。昔の俺はそんなものが欲しかったんだよ。後悔してるの？まさか。しぐれにも気づかれてたしな。それよりあの時なんでしぐれに勝てると思ってたのかがわからん。あの人強かったね。当然だ。最強剣士の一族蘭月家の当主だからな。六郎は後を継ぐの？いや、俺はゴーマだしな。それに兄貴に勝てればそれだけでよかったんだ。俺は。Everybody's plots are coming to a close. 多分巻き込むわよ。危なくなったら逃げるわ。でも Oh, right. Liking Octopath in the volcano town. Gets like hot places, so she's staying here. 何よりこの人案外寂しがり屋だったから。そうなのか？知らないのね。Liking Octopath Zero, the cat is the one person who's happy living in the volcano town. 俺もしぐれも。ごめんなさい。皮肉じゃないのよ。思う様に生きて死ぬ。きっとそれでいいのよ。私は嫌いじゃないもの。そういう人間が。そうか。変わった精霊ね。あんたも。どういたしまして。And are I guess leaving this story there. どうした？何を泣いてるんだ？泣いてなどいません。そうか。そうかってそれだけですか？なんだよ。お前。Time to put my controller や down. っぱり泣いてるんじゃないか。だってあなたとしぐれ様は兄弟なのに。ああ、そのことか。Eleanor, our whole thing is to kill Velvet's brother in case you どうし forgot. てそんな平気な顔で言うんですか？ Brother-in-law, actually. どう Keep せ forgetting about ゴ that. ーマだからって言うんでしょうけど。質問しといて自分で答えを言うやつがあるかよ。やっぱりゴーマだからと言うんですね。いや、その答えは不正解だ。ゴーマだからじゃない。悲しまないのは俺たちが剣士だからだ。え？互いに本気で切り合う時のあの研ぎ澄まされた心を刺すような感覚。あいつに勝ちたいのに永遠に切り合っていた。 Oh yeah, and そうい her う actual た brother ま now. らない感じがあったんだ。しぐれとの切り合いにはな。しぐれ様も楽しそうでしたよね。少しわかるような気がします。 Also, if you like wondered what the title of this stream now is about,
But that I still like imagine the characters going to one of those dramatic family drama auditorium shows. I think that would be very funny. 心配いりませんよ。あなたがしぐれ様にしたように、今度はあなたを倒すために技を磨く剣士がきっと現れます。おう、そうだな。お前のその前向きさ、しぐれみたいだな。なんか急に夜桜あんみつが食いたくなってきたぜ。夜桜あんみつ？ご先祖様の国の甘味でな。 Like we have to do a DNA test to check whether our love set is Arthur's son. 食べてみたいです。よし、全部終わったら食いに連れてってやる。楽しみにしています。そのためにはこの戦いに勝って生きて帰れよ。六郎こそ約束ですよ、夜桜あんみつ。And the game was kind enough to heal my whole party. Oh, so it's already gonna be another boss fight. I thought you would at least have like a walking path first. I should have used another food item. 抜く。いや、熱っ。いや、熱っ。いちいち騒がないでください。火山の火口で冷静な方がおかしいわい。吹き上がってくる地脈の流れを感じる。ここが地脈融点だ。おかしいぞ。メルキオールがいない。しぐれまで食らったか、最下の剣手。I am so sick and tired of this sword guy. Can we just kill him already? あとはわしくらいであろう。上からだ。奴は山頂か。三つの煮えでは三聖種しか目覚めず、カノ主の力を封じることはできん。のみならず一角を欠いた治水花風は I have to look for some mods. It's amazing item for Magma. Again, until now I haven't seen any of them. I do always like try to kill every new enemy at least once just to get their encyclopedia into. どう思う、マギル？罠じゃな。メルキオールが得意とする攻撃は氷。ここでは地の利がないゆえ誘導したいんじゃろう。だがあいつは長い間聖種の復活を企んできた大魔師だ。そう。ゆえに全て偽りと決めつけるのも危険じゃ。今更だけどマギル、あんたはメルキオールの身内なのね。まったくもって今更じゃな。昔のわしの名はマギラニカ・ルー・メイビン。メルキオールの養女で破門された元弟子じゃよ。マギラニカ。欠番の特等大魔師。名を残しておったか。10年も前に破門したくせに。お前結構すごいやつだったんだな。別にすごくはない。ベルベッ Oh, ト that's gonna raise more questions about how old Magilo is. オンもの。ベルベット、信じてくれとは言わん。じゃがわしはあやつと決着を。どうでもいいわ、魔女の事情なんて。私は頂上に行く。いつも通り勝手にね。わしも勝手についてくぞ。いつも通りにな。So let's get a move on. Hopefully I did not mean to use this teleports. Good thing you can go back. So this is the last thing I ever have to see that character. So that characters in this game like to show up again like dreams and flashbacks. 加工で暑いと言ったら騒ぐなと叱られたでの。根に持ってるんですか。
熱しやすくて冷めにくいんじゃよ。こっちは好きにやっておるからほっといておくれ。かえって鬱陶しいわよ。だいたい暑くて寒いならあちゃ冷たいじゃなくて暑さむでしょ。それではわしのニュアンスは伝わらぬわ。というか問題はそこではない。寒冷化で外側はキンキンに冷えておるくせに内側は溶岩で熱々というのが気に食わぬ。そういう曖昧ミーなものがわしは嫌いなんじゃ。Maybe you have ice magic, you could solve your own 酢豚の problem. 中に入ってるパイナップル。許さん。甘い卵焼きは弁当のおかずにならん。チョコレートがけレーズン、干しぶどうの存在そのものが許せぬ。We agree on that actually. それならピーチパイはどうだ。 Also, whoever thought of Follies. あんた自身のことは Follies on 大 anything. 嫌いじゃよ。ならあんた自身も曖昧なんだ。じゃからジジイをお主に食わせて地脈融点に叩き込ませるんじゃ。好きになれるといいわね、自分を。恥ずかしいことを言うな。俺の感性が叫んでいる。探索戦罰病。Right, still don't have my hoverboard. 勝てないと思うけど I was hoping for a debate. They just encounter. そこだ。食らいつくぜ。ジャレイライガー無行に来る。そこだ。せーの。シャッチメンセン天に轟け。無行に来る。空砲絶衝撃。空砲絶衝効果陣。空砲絶衝撃。そこだ。切り裂く。そこだ。その程度で。そこだ。断山滅災陣。 Alright, I'm using the character can revive, but I'm too busy now to do it. そこだ。切り裂く。その程度で。なんと未熟。はじけおるの。こだ。切り裂く。円が上流客。せいや。シャップーローカー。そこだ。食らい尽くす。せいや。シャップーローカー。隙だらけよ。ゼロインパクト。そこだ。食らい尽くす。せいや。シャップーローカー。円が上流客。とどめ。隙だらけよ。ゼロインパクト。円が上流客。せいや。シャップーローカー。こんなところで。ってつなぎのろしをやばいか。Horse still alive. 銀河王鵬。六の型。豪華絢爛。捉えられまい。重ねかげろ。 Right, they're actually gonna get the game over. I didn't realize I had one character left. なぎる。なんだかのう。 Ouch. Wait, did I save after I beat? Okay. ちょろいぜあんなかそっか。あんべ。チョコレートがけレーズン。 There's no way to like skip those. 俺の十分警戒して臨まなくて Yeah, は。 that's what I was trying to do. 全然効果で。円が Also, I was totally in the middle of dodging there. How, what to me it was also very tiring. 影ドリュー。円月輪。着地面。サンガジャスイ。影ドリュー。円月輪。影ドリュー。円月輪。着地面。天に轟け。それ。影ドリュー。インブレスセルアブソーバー。空砲絶衝撃。 Yeah, remember that in this game you can never be comfortable. Because both the random battles in the last boss went a big deal, but now it's suddenly harder again. No, not a dangerous encounter, thanks.
Oh, she's got a follow-up if you cast her break card again. Forgot about that. 決着ですね。 That's the attack where she jumps up into the air. Hey, Mithril though. The away physical attack one. Oh, this was supposed to be a mole. I will never be guessed. You want to keep anything from this? I think I still have the passive on Velvet that makes equipment more likely to drop. 話にならないわね。 And that yellow one is the elite enemy. It wasn't that use your HP over time, this one. できたぞ。本当は勝てないと思うけど。効果陣。 Wake to no elemento, nice. It's taking no damage. Why does it take no damage? Very cool artifice. Aren't all attacks a form of artifice? Guess I'm just meant to use spells, right? So it's got a damage reflection thing, that's why I'm taking damage even from over here. Ouch. Oh, I just have to keep healing now. But he is like somehow still taking damage. So I wonder if my yacht could do anything first. I think the effect from the counter is gonna stop me from ulting. I think if I just keep using the bubble attack, that's better. There you go. I was going back where I came from. 四聖種を目覚めさせるために必要な魂。あと一つ。ベルベット、大丈夫？必ずメルキオルを食らって見栄は揃えるわ。そうじゃなくて、ベルベットの体のことだよ。
テレサとオスカーの時は具合が悪くなって倒れたでしょ。ああ、しぐれを食らって平気なのかってこと？それなら大丈夫よ。しぐれの力はテレサ様たちよりもずっと強いんじゃないの？でもこの通りよ。具合悪そうに見える？強がってるように見える？うん。きっと慣れたのよ。体も心も。慣れたんじゃなくて変わったんだと思う。ん？僕が心を持って変わったみたいに、ベルベットも旅を通して変わって強くなったんだよ。悲しいことも辛いこともまっすぐぶつかって乗り越えてきたから。そうなのかな。そうだよ。だから僕は後でキッシュ作ってあげる。プディングもつけてくれる？いいけど。はい、ワップに。あんた、私に料理させるために褒めてくれたわけ？Butter yourself up for そん you. なんじゃ。No problem. うん。バレちゃったね。本当に強くなったわね。さあ、行くわよ。メルキオルを食らいに。Yeah, now I want pudding. I might go out and buy some after this. So far more of this enemy. Which, like, it's impossible to get a back attack on this enemy because which side is behind it. Also, it's got a new spell which I'll try cast, you know? Never mind. 槍とか長くて恐ろしいの。よっぽど伸びてるじゃないですか。わんさか髪をばらまくもんじゃ。そっちも増えてる気がするんだけど。I think I need to drop a weapon there because otherwise there would be a pop-up. Oh, I got it back attack. Hey, so, but if you hit Eleanor's break card, but it doesn't actually launch the enemy, the follow-up is useless because you just miss. 幾度やろうと結果は変わらんよ。 Oh, there we go. Is that one? Spardal is also a physical attack. A weapon? Am I just not gonna get a magic attack one? Like ever again for the rest of the game? And also it is a lower rarity than the last weapon I got, so it's probably not the one. Like, the developers have some questions to answer as to why they wanted players to build Magi was a melee attack character. I suppose it calls secret something. Maybe we can see in the library what they drop. I don't know, so I take this means I didn't get all its drops yet. Not like I'm gonna like run out of random battles to fight with how much dungeon there is left. Look at the size of this map and I don't think it even is the last one before the boss. It's just bad luck, but I do have a passive, making it more likely to drop equipment, so I should eventually get it.
Sorry, I'm looking for another inner. Knows the amount of gold after I aim is equal to metal. I guess that's could be useful against in boss fights. It does everything I want. All I want is for it to have a lot of magical attack. Oh, there's one. 僕も戦う。華麗なイガッツリアシェイドブライト影の竜せーの着地目天に轟け無行陸連地層宣言華麗なイガッツリア草原無行陸連せーの絶好人せーの着地目撤退天に轟けいきます効果ない僕が守る無行陸連効果人効果人無行陸連呪いの着地目影の竜演月輪着地目線天に轟け爆氷影の竜幾度やろうと結果は変わらんよ The last king is more chance to get something from. Oh, there you go. Hey, tô fazendo. A physical attack. Magiro has like one or two magic attack weapons and they're both in the early game. If I don't get it here, I might have to grind for it off stream. 一体どういうやつなんだか。一言で言うなら大魔師の影じゃよ。影か。うん。汚れなき心を持つ大魔師とて所詮は人間。そして救わんとする相手の The basic that would be like a hybrid weapon, like what Eleanor pointed out. So I think I should like change back to her just physical attack weapon because I'm not using magic with her. なるほど。それがメルキオールか。清涼にいた頃は気づけませんでした。あの方が何をしていたのか。だが、なんでメルキオールは汚れないんだ？世界を救う大魔師を支える。その信念と覚悟は純粋で迷いのないものじゃからな。そりゃもう煮ても焼いても砕けんガッチガチの氷山のようにの。あんな氷の心にはとてもとても慣れなんだよ。あ、もしかしてマギルーは。そう、わしは時代の筆頭大魔師アルトリウスの影になるべくメルキオールに Okay, here's my honest reaction to find out that Magiro and Melkor are related. 予定通りに言ってたらメルキオールじゃなく Do I look like I care about that detail? そうじゃなくてよかった。まあね。マギルーが清涼を動かしてたら全く出方が読めん恐るべき組織になっていただろうからな。それはそれで面白そうじゃがの。あの方は私の影でもあったんですね。ジジイに同情して戦いづらくなったかい？いえ、そんなことは。お主が気に病むことはない。影を消すのは影の仕事じゃ。もっともわしは影になれず闇に落ちた魔女じゃがの。How much do you bet we're not actually getting in here? 一気に片付ける。烈光陣、烈光陣、演月輪、爆笑燃えて、ブレイジング影
Oh, you ruined my combo. And that was so this so I was gonna get from that enemy. 怪我はないようですね。手間をかけさせないで。能量外れよ。手に届けた。これが死神の力だ。 Oh, Barrett killed the enemy. Oh, my way. I mean, Elena. Nine 6 should help the second. I mean, like, usually not lucky with farming our dropsy in games. Yes, the cartridges increase, I think, way too little. I mean, a lot. But I think the boss is coming up now. 頂上が見えた。メルキュールがいるなら See あそ what's こね。 down there 気をつ first. け。あのジジイはしぐれと違って正面からは来んぞ。 Oh, has she at least got better earrings? Those are technically a bit worse because you don't have the passive of increasing your area attack. But once you enhance and master it, I think it's gonna be better in the long run. And it gives her more defense. Never mind, we're nowhere near the boss yet. 私たちは勝てるのでしょうか。 Yeah, Mercury わしの術もわしが同時に密定の is becoming like the new Ifrit, not that the actual Ifrit is dead. じゃがわしらには別不確定すぎる要素ですね。と言ってもどう検討しても勝ち目は薄いな。アイゼンまで。 Imagine locking there with 30 invisible barriers. その冷静さこそ Ah, very 逆境 dire. を覆すための大きな武器になるはずだ。何より紛る相手の手の内を知っているのはお前もだろう。そうか、そうですよね。まあのじゃがあやつに弱点だぞ。冷静に見直してみろ。正気は案外目の前に転がっているものだ。転がっておるか。ではせいぜい下を見て You 歩いてみる mean かの。 there's lava on the ground, are you gonna throw him into it? Almost in sight, I get. Yeah, there's like every enemy from this zone here except for the mob.
Before this boss fight, which I'm pretty sure is just up ahead, I will be taking another break, so see you in a moment. Hi there. Almost forgot to eat again. Alright, I have the hoverboard now. Oh, we can push him up the cliff while he's not looking. Missed the chance. No, you can still push him while he's monologuing. Do it. Octopath Zero, this is Assyrian. さあね、興味ないわ。まさに貴様のような傲慢な存在こそが理由なのだ。四聖種の力、加護の力の源は純粋な人間たちの祈り。だが人々が汚れ、祈りを忘れたせいで聖使たちは眠りについてしまった。人々の祈りが聖種の力、精霊と同じだ。カノ主が心を食らうのも加護だっていうのか。第五の聖種カノ主は汚れごと人の心を食らい尽くし、 I noticed that like all of this guy's dialogue is just him explaining stuff. 再び人に赤子のような清らかさをもたらし、四聖種を復活させるためにな。心を無に返す。でもそれでは。そう、文明は滅び去る。汚れの拡大とカノ主による精神浄化は太古から幾度も繰り返されてきた。それが人間の文明が何度も栄えては滅んだ理由。 And just like exposition delivered in the most uninteresting way possible. This is just like Carter standing there and talking about it. 故に我ら清涼がカノ主の力を制御し、人の心を未来へと導かねばならないのだ。なるほど。 As his voice is starting to annoy me as well, I might start skipping his dialogue like with the info. そしてカムイの構築には Because I'm sure he's not gonna die here, because he's like a cockroach who can look at it and will survive. 光があれば影があるように、どんなことにも犠牲は必要だ。我が身も同じ。人間の理想のための煮えだ。He crapped himself. 違うぞアイゼン。言うたじゃろ、正面からはコント。一撃とはいかんか。He's weak to wind, which I think is Aizen's thing. Oh, not so much as I thought. わしはわし、悪の大魔法使い、紛れじゃ。貫けりゃ。こいつはどうだ。
Why is that the chill lateral attacks when it's thrown by both earths, so they do no damage there? This thing I've like played a bit with every character, which is nice. Wasn't that powerful? 覚悟はいいか、かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。Oh, can you absorb this one? Wrong character. I thought his first break card deals no damage to him. Just the follow. Where's Nagilo? She can't absorb spells, huh? Alright, maybe I should like go for a note when he's doing that. Almost there. Alright, Nightwing is more so in case he subs on another. Ouch. 絶対レードの檻にて絶命せよアブソリュートプリズン私たちのことが空でおっと天に轟け出陣エギスリン僕が守る連なれ真 I might get the game over here. Because I think like if your party is wiped out and you have reserves alive, you still get a game over. $100 制約で寿命を延ばしておるんじゃよ。何百年もの。それが断りだっていうの？不自然な欲望でしょ。わ
わしも何千回も同じことを言ったわ。 His blue glowy suit looks very 自 weird. 然の Also まま thanks. に滅びるとな。だがあやつと来たら断りを乱すのも人なら超えるのも人。断りを超えて願いを思う理想こそ人の力だ。先代筆頭クローディンの言葉か。詭弁ね。そう思うなら実行してみせてやろう。今さら幻覚が通用すると思ってはおらん。だが術を貯める時間は稼げた。And of course we stand by and do nothing about it. お前も死ぬぞ。最下の研修一味と相打ちなら上出来だ。それが断りだ。よくもクローディンの理想が。おしさんよ、まこと感情は厄介じゃの。How does Felt make it back from there? Isn't she gonna fall off the cliff? 言われなくても四世士ども最下の剣士が叩き起こせ。It's the Planet Eater Ghidorah from the Godzilla anime. Looks like exactly like him. And they turn into a floating island.なんだ今のは。目覚めたのだ、四聖主様が。我らはもはや汝らの道具ではない。何が起こったんだ。Oh right, I have to go back to the volcano to drop my glazing weapon. Or just see if there's any other way to get it. 助かったわ、マギル。メルキオルに隙を作ってくれなかったら終わってた。わしはわしの蹴りをつけただけじゃよ。じゃが感謝するなら物でおくれ。前言撤回。花を傷つけない制約だったの。いいや、あのクソジジイは草花が好きだったんじゃよ。生きている人間よりもずっとの。それだけのことじゃ。
心は自由にならないのね。特等大魔師でも。魔女でもの。生きるということは、まっこと難儀じゃわ。四聖種は目覚めたのでしょうか？ No, that was kind of interesting part about the character. Too bad you only find out about it after he dies. その悪口聞かれたかもしれんぞ。 It's not like it came across in his dialogue or anything. 4人とも起きたよ。カノ主は地脈から押し出された。これで増幅されていた霊能力は低下し、多くの精霊の意志も解放されるじゃろう。大魔師どもの数は激減するはずじゃが。エレノア、お前まで戦えなくなってないだろうな。残念ながらまだ見えています。悪いゴーマも精霊も魔女も。わかるのね。I imagine that if it happens not during the Leonor just can't see anybody anymore. 聖種の溝の上だ。同志アルトリウスもそこにいる。けど、カノ主は四聖種の力をすごい勢いで押し返そうとしてる。四聖種が押し負けたら、今度こそ打つ手なしじゃ。まったりしとる時間はなさそうじゃぞ。No time to waste, you got another thing coming, my glue, because it's now that I think a bunch of side quests will open up. キララウス火山も爆発せず、別の異変も起こっていないようです。But I am gonna be leaving that for メルキオールの言葉は next week, I 当たりだ think. ったのか？真実をもって迫るのが、あのジジイの誠実なる脅しの手口じゃよ。四聖種の復活によって、この大地は目覚めた。これまで幾万年もの年月をかけて変動していた大地は、これからの数百年で大きく変わるだろう。数百年。いずれは火山も噴火するだろうが、先の話だ。人間からしてみれば長い期間だけど、大地の歴史から見たら。Yeah, I'll bet that's gonna happen in this stream. カノ主は沈めの聖種。あやつを殺せば何が起きてもおかしくはないぞえ。ま、どうでもいいがのう。よくないですよ。メルキオール、強かったね。そうね。マギルーが隙を作ってくれなかったら、勝負を盤ごとひっくり返されてたわ。あの瞬間を逃さなかったお前も大したやつだ。あんた、本当はとどめを刺したかったんじゃ。And I would like look up the walkthrough now. My second monitor to see some stuff about the side quests, but if I do the game without the will cut off. それだけのことだ。わかったわ。But I think that like the Friday stream next week will be mostly going after side quests, and then the Saturday stream will probably be ending the game proper. And after that, I might or might not tackle the post game. I'll think about it. 清涼の掲げる断りそのものだ。アイゼンの敵討ちはまだ終わってないんだね。ああ。アルトリウスの首も、カノ主の首も。お前たちがボケっとしていれば、俺が刈り取る。自分でとどめを刺したいなら、俺を出し抜いてでも、首を取りに行け。ええ、そうさせてもらうわ。僕は、全力で戦う。それだけだよ。それでいい。これSo は looks like we're not running out of kids anytime soon. And I have to say that, like I normally say this kind of thing after finishing the game, but this game does have just too many skits. お通じのことを聞かれているようで不愉快ですよね。その詳細説明いら Some ない。 obviously some are better than others. I think could clean the fat a bit and just keep the better ones. わしはただ Because I think that's, I don't know if there is like a series-wide thing, だったら最初からそう聞き but な I さい think。at some point the devs got like too comfortable with these kids being like a universal storytelling tool, 言われてみ and れ they ば start 不 cramming 服を too 感 many じ of るけ them. ど、魂 The を打ち fact 出 you したこと can't move around 関 while 係な you're い気がする。 talking, like if this was じ a ゃあ何なんだ？ typical AAA game, I think this would be dialogue that happens while you're exploring. 食欲も活性化してるんじゃないの？おお、確かに俺も急に腹が減ってきた。 Makes the game feel a bit like a
visual novel, which in itself wouldn't be a bad thing because I play visual novels as well. But when I picked this game up, I wasn't like signing up for a visual novel experience. Because if I was expecting a visual novel, I wouldn't be streaming this game. なら船に戻ったらマギルーに見張りを任せてみんなで飯にしよう。 I actually saw there's a list in the walkthrough of how many skits there are in this game. It's like about 400 of them. 早く船に戻ろう。まったく飯ごときで盛り上がりよってわしなどわしは I will say it is impressive that they're all voice acted. Because Octopath Traveler, the whole series, not just Zero, has the party chats which work like the skits. They are much less in number if they're not voice acted. Kinda makes Octopath Zero look bad in comparison. In how it like doesn't bother voicing things like side quests either. And it looks like there's still gonna be cutscenes on my way back since I can't fast travel. So if I find the timer, I will try and farm the weapon for Magno off stream. But I'll be done for today. And so I'll tack all the side quests that I can next time, and after that I think it's gonna be the final story dungeon. So I'll be ending it now. Thanks a lot for tuning in, and I'll see you next week. I'll rate somebody if I can find somebody. Also, thanks Karen, thanks Knight. Have a good night, have a good week. See you again.